أولا أنا هنعمل ما نقوله، هنتكلم بالسلطة. السلطة يعني إيه؟ هنتكلم إنجليزي وعربي. لو في كلمة بعربي بعرفه بقولها بعربي، لو ما فيش عربي بقوله بالإنجليزي. معناها يبقى ده سلطة. وزي عارفين السلطة دايما حلوة. وللمصريين بالذات نقولوا كشري ولا اسمه ايه؟ كشري. اهلا وسهلا. Mr. Ambassador, first of all, I'm extremely delighted to be with you here this evening, particularly to attend this press conference, and I express my appreciation to this wonderful journalist world through his permission. I also extend my thanks and appreciation for the wonderful evening. كايرو أنا بتقول يعني أنا مبسوط خالص أكون هنا، لأنه القاهرة وجوبا جنوب السودان وجمهورية مصر العربية دولتان يعني عندهم علاقة قوية. وواحد كان لما كان بيدرس هنا كنا بندرس باللغة الإنجليزية، والعربي اللي فهمناه ده كان العربي بندرسوه بيقولوا عربي خاصة لغير الناطقين باللغة العربية. So we learn Arabic which is specific for non-Arabic speakers. And to be in this wonderful press conference, it is important to know why I am here. Like our ambassador has explained, I'm with my delegation here, as you can see, with a group of ambassadors who are together with me. And I must say, we had a wonderful reception. جيت هنا من الدعوة من أمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لأنور so that I can explain لوزراء خارجية الدول العربية خصوصاً عن التطورات الأخيرة في جمهورية جنوب السودان. So we specifically invited the government of South Sudan for me to come and explain clearly the present situation in the Republic of South Sudan. نحن مشكورين خالص لأنه أدانا فرصة دي واحد يقابل يعني وزراء خارجية جميع الدول العربية اللي بتوري إنه أهمية جنوب السودان لجميع الدول العربية، وخصوصا في أيام الصعوبات وخصوصا برأسهم جمهورية مصر العربية يهتموا كثيرا بما يحصل في جمهورية جنوب السودان. So that's why I'm here in Cairo. So to be specific, if you want to know why I'm here because we are invited by the League of Arab States, especially the Secretary General of the Arab League, Dr. Nabil Al-Arabi, so that we can brief the foreign ministers of the member states of the League of Arab States about the present crisis in South Sudan. I think this is a very important forum, and yesterday I was given the opportunity in order to give a close briefing as to the incidents in the Republic of South Sudan. فأمبارح لما قال لي الدكتور نبيل العربي أنا قلت له عربي بتاعي ضعيف، أنا عاوز نقول للوزراء الخارجية العرب أنا حاجيب حاجة جديدة اسمه إيه؟ سلطة. والسلطة ده هيكون في جزء إنجليزي وجزء منه عربي، وبرضه الخازوق إنه هيكون عربي على عربي مصرية. لما نقول باء وحاجات دي أنا ما أعرفش إنه الناس ديل هيفهموا عربي ده. So it is a nice kushuri. That's why I say it is kushuri. So I hope you will bear with me so that I share that. Before I tell you what I've been saying with them, it's important first to talk about whom I have met in the case of the members of the Arab League. We had two options. First, to group
a group briefing to the whole League of Nations, but also to establish bilateral contacts هو المقابلة الثنائية بين جمهورية جنوب السودان وبعض الدول في جامعة الدول العربية. جنوب السودان دولة كلها عمر سنتين. لو عندكم هنا بد يعني طفل عمره سنتين، انتوا عارفين السنتين ده بيعمل شنو في البيت؟ بيكسر في كبابي. ولو كسرنا كبابي هنا وهنا لابد تصبروا معنا، لأنه عمرنا ما زي ألوف السنة كي جمهورية مصر العربية، أو 60 سنة زي جمهورية السودان القديم، أو مثلا 50 سنة لأي دولة تاني. لكن الكويس منها هذا الدولة الوليدة is the last born nation now on the earth. معناه لو انت في عائلة عندك آخر المولود البولدوا آخر ده بحبوه الناس، حتى العداء بحبوه. فجنوب السودان لابد يكون عنده صداقة بتاعتها. We have to have our friendship. So we have come here with the reception of everybody. Now, we gave our briefing to the members of the Arab League. We were able also to meet different countries within the League of Nations. عملنا وزراء خارجية من مختلف الدول بما فيه وزير خارجية ألجيريا، عندنا علاقات خاصة نتكلم عنه. وزير خارجية بتاعت موروكو we had to have relations. وزير خارجية البحرين، وزير خارجية السودان مثلا، وزير خارجية العراق، وزير خارجية دول الإمارات. نحن we were able to meet these countries, so it gave the chance للدولة الوليدة دي عشان يقدر يعرفوها في جميع الدول العربية. نحن دائما بنقول إنه جمهورية مصر العربية هو واحد الدولة الوحيد في جامعة الدول العربية كلها اللي بيفهم وبيعرف من تاريخها لغاية اليوم عن جنوب السودان. فهذا الفرصة قدرنا to introduce ourselves to these countries. That is one thing, is to have a direct contact, bilateral contact with these countries, and that we did yesterday. The second thing, there are a lot of interests about South Sudan, which I will come later, what I discussed with them and what was the purpose of that meeting. The third issue, we had also the opportunity to come to Egypt in order to meet the political leadership of the Arab Republic of Egypt. I'm happy I was able to meet the Minister of Foreign Affairs, Nabil Fahmy, where we exchange our bilateral issues. فأنتوا كشعب مصري تعرف إنه جمهورية مصر العربية عنده تعاون ثنائي قوية بيننا وبين جمهورية مصر العربية. Egypt has established strong relationships in terms of assistance. For example, in terms of education assistance between Egypt and South Sudan, like we speak today, for example, in education, a lot of the children, sons and daughters of South Sudan were educated in the Arab Republic of Egypt. And when you educate people, it is just like planting good farming. I think Egypt has done good farming as far as South Sudan is concerned. You find that a lot of their sons, a lot of leaders today in the Republic of South Sudan, most of them were educated in Egypt. And I think that is a very good investment for the future relationship that we have. So I've come here in order to bring the message of my president, General Salva Kiir Mayardit, to thank the Egyptian government, the people, the leadership for that great connection that we have. Secondly, in the area, for example, of health services, in which you find, for example, في جنوب السودان اليوم بتلقى Egyptian clinic, a lot of Egyptian doctors trained in this country, also is a source of strength. So the bilateral relationships between Egypt and South Sudan must be known. You know, in education, there will be now an Alexandria University branch in Juba. It's now going to 3 years. This is also cementing our relationship together. In the area of agriculture, in the area of capacity building, هو تقوية القدرات في الحكومة برضو نحن بنتعاون فيها، ونحن كلمنا عن الحاجات دي بيني وبين وزير خارجية مصر العربية عشان in order to strengthen the connection in these areas of training. In the area of agriculture,
in political areas connected with the issue of water resources, with the issue of irrigation policies on this continent, the issue of bilateral issues which are also connected in how these relationships can be developed. This was our conversation, for example, with the Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt. This morning, I was also happy to present the letter of President Salva Kiir Mayardit to President of the Arab Republic of Egypt. It was a wonderful meeting in which I gave the letter of my president and was lucky to be afforded 45 minutes of discussions with the President of Egypt. I think that meeting also was strong in terms of what is the way forward between South Sudan and Egypt in areas of cooperation. It's very important because we know the Egyptian government and Egyptian people can contribute a lot to the development in South Sudan. Taban, I cannot tell you what South Sudan is. South Sudan is a very huge country. It is bigger than France. South Sudan akbar min Faransa in terms of land. لكن نحن بنقولوا إنه جمهورية جنوب السودان ده بنسموه بنت فتاة is in terms of resources. It is a virgin territory which is gifted with a lot of resources. In the light of that, that's why we say that we are inviting investment. الاستثمار في جنوب السودان مهمة جدا. عشان كده قلنا إنه جمهورية مصر العربية should take the lead in inviting investment in the Republic of South Sudan. In what areas? In agricultural sector. It is one of the most fertile lands you can find. Enormous water resources. These water resources are not only rainwater, we have also the river water as well as the underground water for millions of years. So this is another process where Egypt and South Sudan that we exchange and express the message of my president, actually to His Excellency, the President of the Arab Republic of Egypt. This is very important. Investment, it was also good that we had a very good working dinner with some of the most important Egyptian investors in this country. And with them we share how Egypt, for example, can participate in the development project and investing their resources. أنا بتكلم في الصلاة تبعه أنت. He will give you a summary later. I will give you a summary. Allah. I think this is I will try. I'll try. Okay. من هذا الصباح طبعا قام السيد الرئيس وكان مقابلة فيها ترحيب وشعرنا إنه هذا المقابلة برئيس جمهورية مصر العربية كان المقابلة فوق محبة لدولة جنوب السودان، وقدمت له الجواب من سيد الرئيس سلفا كير ميارديت يشرح فيه كثيرا هو تقوية العلاقات بين مصر وبين بينه مع جمهورية جنوب السودان. طبعا كلامنا كثير وقدمنا له الشكر من الرئيس لكل ما يفعله الجمهورية مصر العربية في التنمية، في التعليم، في الصحة، في تقوية القدرات. ده برضو ده شيء نحن تحدثنا ووعد السيد الرئيس إنه سوف يستمر بهذا العلاقة وبهذا المساعدة من جمهورية مصر العربية. مهما صعوبات جمهورية مصر العربية لابد دائما يكون في مساعدات مستمرة لجمهورية جنوب السودان. برضو كلامنا مع السيد الرئيس. السيد الرئيس طبعا تحياته لشعب جنوب السودان وكان عنده أهمية خصوصا ما يحضر الآن في جمهورية جنوب السودان، ونورناه بما حصل الانقلاب العسكري الفاشل الحصل من يوم 15 شهر 12 2013. That was also one of the areas we do. برضو ناقشنا كثيرا ونورناه كثيرا إن دور جنوب السودان خصوصا على دول في حوض النيل، إنه جمهورية جنوب السودان دولة لسه وليدة إنما عنده دور كبير في علاقات بين أفريقيا وبعض الدول العربية. سوف ممكن لا نلعب هذا دور خصوصا عن مشاكل المياه على حوض النيل. جنوب السودان ممكن يتعاون كثيرا ليكون في تعاون بين الدول وحل هذا المشكلة على طريقة إنه يكون في النجاح في كل أطراف. لأنه عندنا نحن خصوصا في أفريقيا لما يزور الضيف في البيت
أول شيء هتديله كوباي موية، لأنه الماء is the source of life. Even before you know the name of your guests, even قبل ما تعرف اسم ضيفك، الشيء الوحيد تديله أولا هو المياه، لأنه المياه ضروري للحياة. عشان كده بنفتكر إنه مسألة الماء في حوض النيل ما يكون يجيب المشاكل بين الدول، لابد يكون في تعاون، في نقاش دبلوماسي وسياسي ليكون في حل لهذا، لأنه ما فيش أي حل أخرى لها إلا التعاون، ويكون في نجاح في كل أطراف، وما في أحد يفقد شيء، وإن ده هيقوي even how much water people have. زي ما قال السفير قبل كده، النيل has always been there. The Nile has always been there for millions of years, and people have lived along this Nile. They have survived it, they have used it for irrigation, they have taken water to drink from it. فنحن بنفتكر now in this 21st century it should become easy for us to sit together in order to be able to resolve these issues. We have also talked كلامنا كثيرا عن مسألة التنمية. زي ما قلنا إن جنوب السودان عنده خيرات كثير. نحن بنقوله it is the largest, for example, organic farm on earth. There's fertile land. أراضي يعني ممكن تزرع فيه حاجة. لو يعني واحد مصري قال لي يا أخي في جنوب السودان لو ترفع الحجر يقوم ينمو في أراضي جنوب السودان. بتوري الfertility that is in that country. Therefore, investment, and I'm extending it, investment in South Sudan is very, very important. لأنه ده هو اللي بتقوي العلاقات بين الناس. These were some of the issues. Also, we discussed with the Sayyid Rais إنه مصر مستعد عشان يقدر يقدم يعني للأمم المتحدة قوات مصرية في جنوب السودان يكون جزء من قوات الأمم المتحدة. ونحن الرئيس سلفا كير ميادين وشعب جنوب السودان بيرحبوا بجنود المصريين لأنه ليسوا غرباء عندنا ولا بقول إيه. They are not strange in the process we have. These are some of the things we have discussed, and إنه المهم إنه this was an indication that the government, the leadership, General Salva Kiir Mayardit, his government and the people of South Sudan has expressed enormously in how these sort of relationships can progress in terms of benefit for all. I think that is very important. The third thing that we need to talk about is the recent military attempted coup which failed. It has caused a lot of displacement in South Sudan. And as I said, as we call لما ننادي باستثمار لابد يكون في سلام. فإيه اللي حصل التطورات الأخيرة؟ We know that in الدول اللي قاعد الآن are leading a peace negotiation هو السلام عندنا in Addis Ababa, Ethiopia. We have agreed on the cessation of hostilities, and this is a good sign that it is possible to resolve the issue في South Sudan through peaceful dialogue. I think that process is going on. وزي انتوا عارفين لو تشوف في افريقيا كلها خصوصا بعد الاستقلال دائما بيكون في مشاكل. If you look what is happening in the Congo, الآن 60 سنة في شكلها في كونغو ماشية من أيام لمومبا ومصر عنده كل معلومات عن هذا. There is still problems going on. حتى في Angola, it took them 27 years to get stability. عندكم سوماليا قريب هنا برضو عنده نفس المشاكل. حتى في جنوب افريقيا اللي كان فوق الرئيس الراحل مانديلا there was also clashes going on. نحن في جنوب السودان مثلا حصل لنا الكلاشز ده من يوم 15 شهر 12 لكن 30 يوما بعد هذا الاشتباكات الآن في دائرة السلام ماشية. I think it is a good indication that the people of South Sudan are working for peace. What am I saying? I'm saying بقول إنه السلام احتمال السلام وحل المشكلة اللي حصل بجنوب السودان سوف يحصل. عشان كده that's why we have come here to invite everybody in order to support. فنحن بننادي إنه لابد تساندوا هذا منبر السلام عشان سلام يرجع لجنوب السودان قريبا، مش حيكون زي ما شفناه في بعض الدول الافريقيه اخرى الحصل الاشتباكات كثيره across the whole continent. And I can assure you that process is going on. What was the sabab? It is the struggle for power. Struggle for power. There are a few people who want to take authority
And this is what embarks a country. ده ما حرب قبلي بيقولوا في ده حرب بين الدنكا والنوير وكذا وكذا. No, there is no ethnic war. ما فيش أي دولة. There is no any African country that is not composed of tribes. كل دولة, always there are different ethnic groups that you find everywhere throughout our continent. But what is important is how you build these countries so that you can achieve a peaceful process in the exercise. So I can assure you إنه منبر السلام مستمر وإن دول الإقليم خصوصا دول الإخاد are mediating in this process. So we have also asked Egypt and many Arab countries that what they need to do is to support يدي لحظة يدي مساعدة لهذا المنبر السلام اللي بقوم بها دول الإخاد so that a peace agreement can be reached quickly, and I think that will help in the process. These are some of the issues that we have talked about. وطبعا ده ما محاضرة لأنه this is to raise certain issues. Maybe there are many issues in your mind you want to know. That's why I thought I will give you more chances for questions, for you to ask questions rather than for me to give you the lecture for a long time. أنا طبعا أنا عاوز أديكم فرصة لأنه ده ما محاضرة. أحسن أديكم فرصة لو واحد عاوز يسأل أسئلة يمكن هتطلع لحاجة أنت عاوز تعرفه عن جنوب السودان وجمهورية مصر العربية. وأنا بخلي السيد السفير هو حيكون مسؤول لأنه هو بيعرفكم. أنا I would not know what paper you represent, but I think His Excellency here, our ambassador here, will be in a position to open the floor for you so that we can begin to answer some of your questions. And thank you.